Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm filming my everyday makeup routine. This is such a long due video. मुझे पता है आप लोग कब से मांगते हो. I have tried filming this also, to be honest. मैंने 2-3 बार ही film करी है, but the lighting is never good. Finally in this house I've got good lighting. I'm so excited to film this for you all. It's been a long time that I've been doing makeup. एंड ट्रस्ट मी मेरा भी मेकअप बहुत ज़्यादा केकी होता था. इट वॉज नॉट एज फ्लॉलेस एज इट इज़ राइट नाउ. सो इट टुक अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई स्किन टू रीच हियर. दैट वॉज जस्ट अ डिस्क्लेमर एंड आई एम नॉट अ प्रो मेकअप आर्टिस्ट. ये सिर्फ मेरे पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपको बताने वाली हूँ. It might work for you and it might not. So this is my bare skin. I have not applied anything on my skin right now. I use this moisturizer. I'll take a generous amount. Not too much because मैं ज़्यादा foundation नहीं लगाती हूँ. तो अगर मैं ज़्यादा moisturizer लगा लूँगी so my face will look very oily. और forehead पे तो मैं बहुत ही कम लगाती हूँ because my forehead is like. And one more thing guys, if you see these marks on my face, I just want to tell you all pehle, I have been to a lot of dermatologists. They have been saying that it's an autoimmune disease. मतलब मैंने कुछ नहीं करा है. This started happening itself only. And I have tried many medication but it's not going anywhere, so I have just accepted it. They're part of me now. It doesn't bother me that much. Next we'll go in with the sunscreen. I know you guys can't see it. ये पूरा उड़ चुका है, मैंने इतनी ज़्यादा यूज़ कर लिया है. This is a sunscreen advised by my dermatologist. If I'm doing like a party makeup or like a wedding makeup, the process of that, priming my skin in that, is a long process. There are like 10 steps that I do, but abhi ke liye I just put moisturizer and a little sunscreen. Next we'll straight away jump to the foundation. So for the foundation I use the Forever 52 foundation. I mix 2 shades, और एक मेरे लिए dark, एक मेरे लिए light है, so I mix both of them and use. And I have some foundation in this small Laneige ka pack. It was too heavy to carry in Hyderabad, so I just mixed the both foundation and I carry it in this. And I anyways don't use much foundation. Everyday makeup routine में तो मैं बिल्कुल भी use नहीं करती हूँ. But if I'm shooting or anything like that, I do use foundation, but only a little bit. बहुत ही कम. I really don't like putting foundation on my face. To give like a more finished look, and I mix a primer. You can use any primer you want. I mix the Maybelline Fit Me primer. We'll take this. We'll put in the foundation and we'll just mix. And then we'll just start putting. I like to use my hands because बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है hand से. ब्लेंडर इज़ ऑल्सो नाइस, बट ब्लेंडर बहुत ज़्यादा डर्टी होता है. जितना मर्जी मैं उसको क्लीन कर लूँ, आई फील लाइक आई एम पुटिंग सम डर्ट ऑन माई फेस. और उसके बाद हमेशा यहाँ पर बम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, विच आई रियली डोंट लाइक. दिस फाउंडेशन इज़ रियली रियली नाइस. इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है. एंड देन वी जस्ट ब्लेंड इट. यू कैन ऑल्सो पुश इट इंस्टेड ऑफ ब्लेंडिंग इट बिकॉज हमने इस प्राइमर तो मिक्स किया ही है. बट या वी जस्ट ब्लेंड इट. Almost blended in the foundation. I always forget to blend it here. There's a major shade difference in my face and my body because I always just put sunscreen on my face, which is a really bad habit. I am trying to change it. I recently ordered the spray wala sunscreen, which is easy to apply on your body. Next step is going in with the concealer. So the concealer that I use is also by Forever 52. It's a really really nice concealer. When I go to college I just apply this concealer और इतने अच्छे से blend होता है. I've never seen a product blend so nicely. Under the eyes a little bit, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि केकी हो जाता है और मेरा तो बहुत ज़्यादा केकी होता है. A little bit around my lips and on these. They still show because they are really dark, but I like to cover them a little bit. मुझे इतना bother नहीं करता है ये, to be honest. But people, how they come up and tell you, they won't ask कि क्या हुआ है with concern. No, they'll be like, oh my god, what happened to your face? And I'm like, bro, I am not concerned. Why are you so concerned? और कुछ लोग तो भाई they will keep asking you every 5 days कि भाई ये ठीक नहीं हुआ क्या, ये ठीक नहीं हुआ क्या, क्या हो गया. अरे नहीं हुआ ठीक यार, होना होता तो हो ही जाता ना अभी तक. दिस कंसीलर ओनली ऑन माई आईलिड्स, वहाँ भी मेरे को ज़्यादा लगाना पसंद नहीं है. ब्लेंड विद अ वेरी लाइट फिंगर. ब्लेंडिंग इज द मेन पार्ट. सो गाइज आई गॉट अ न्यू पियर्सिंग. आई एम एंजॉइंग इट सो मच. दीज इयररिंग्स लुक सो नाइस. इट्स अ लिटिल हार्ट. Yep. So that's how we achieve the perfect
बेस। इसके बाद कम्स अ वेरी मेन स्टेप विच इज सेटिंग द फाउंडेशन, जो कि बहुत टाइम तक मैं भी गलत करती थी। आई यूज टू यूज अ कॉम्पैक्ट पाउडर। थोड़े टाइम तक, 1 घंटे तक इट लुक्स परफेक्ट, बहुत अच्छा लगता है, बट आफ्टर दैट माई फेस स्टार्ट्स गेटिंग सो ऑयली एंड देयर आर क्रीज लाइन्स all over my face. Now what I do is I use a loose powder and this savior, it sets the makeup beautifully. It's from K Beauty. It does not have too much coverage. Like I also have the Maybelline one which almost every influencer uses, but वो मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा heavy लगता है. It stays on my face, so this is not like that. We'll take the pizza puff, that's what I like to call it. We'll dip it in triangle side में. बहुत ज़्यादा नहीं मुझे लगाना पसंद, so I'll just dab it away. I'll dab it away. Just look up and set it like that. बहुत ज़्यादा लग गया एक्चुअली, मैं नॉर्मली इतना नहीं लगाती हूँ. And the rest I'll dab on my entire face because my face gets really oily. और बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिश आती है इससे. Makeup looks so damn flawless. I have this brush. If you don't have it, I think just use any brush to brush it off. But I specifically use this brush. मुझे नहीं पता ये कौन सा ब्रश है because सोनिका भाभी gifted me this. It was really nice of her because ये ब्रश इतना ज़्यादा अच्छा है. We'll just with a light hand just brush it off. अभी आप लोगों को लग रहा होगा यार कि इतना लेंदी काम क्यों है, बट ये बिल्कुल भी लेंदी नहीं है. मैं ये तीनों स्टेप 5 मिनट के अंदर कर लेती हूँ. अभी समझा रही हूँ तो ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है. क्या यार फ्लॉलेस लुक आ जाता है. तो द ब्लश दैट आई एम रिसेंटली यूजिंग इज द के ब्यूटी ब्लश इन द शेड स्वीट हार्ट पिंक. इसका शेड बहुत ज़्यादा अच्छा है. वील जस्ट टेक अ लिटिल बिट, वील जस्ट ब्लेंड इट. Blend it by taking it a little upwards. भाई साहब आलू लग रही हूँ. The other blush that I really like is this Benetint, but ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ because it's really expensive. तो अगर कुछ बहुत ज़्यादा special occasion होता है then I use this to go in with a little bit of bronzer. Hoola by Benefit. Everybody uses this. मेरा contour करना आता नहीं है, so I really like this क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है. Just take the brush, थोड़ा सा लगाओ, brush it off, and just put it here and here. The face has gotten some definition. इससे बढ़ के आलू लग रहा था. और थोड़ा सा बचा कुचा, put it on our nose. That's the bronzing part. Now that we're all done with the base makeup, we'll set it Forever 52 long wear fixing spray. थोड़ा दूर से. The makeup blends so nicely when I use this spray. The next step is to make my eyebrows. I use the L'Oreal Paris Brow Artist. This is a really nice eyebrow product. बस इसका एक drawback है कि the applicator is really small, but otherwise it comes with a powder and a gel part, which is really nice. I mostly use the gel part. What I'll do is I'll take the spoolie side. I'll take the gel part a little bit, and then I'll just brush them with light hands, of course. You guys see the difference? बहुत कम difference है, but when you take pictures and videos ना, it shows a lot. Looks good. I decide if I want to wear an eyeliner or not. Today I don't feel like wearing an eyeliner, but I think I should put it for the video. Should I? I don't know. So the next time when I do the full-fledged makeup video, na, I'll put eyeliner, mascara, and for the mascara, I use the cheapest mascara possible. It's the Swiss Beauty Precision Thickening Long Lash Mascara. Before that, I was using the Huda Beauty का mascara. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. हमेशा उसका fallout नीचे गिरता था. After 3 to 4 hours, I used to look like a भूत. And this one is not clumpy at all. I'll show you. बहुत natural look आती है इससे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और मुझे मस्कारा ना बहुत ज़्यादा लगाना पसंद भी नहीं है यार, बहुत ज़्यादा फेक लगता है. And I like my makeup to be a little natural. It gives a very natural kind of a look. See?
so natural. Lipstick though, you all will decide what you all want with the outfit. So my go-to lipstick that I really like to put on my face is this lipstick by Nykaa. ये आज ही मैंने न्यू मंगाई है क्योंकि ख़त्म हो गई थी. It's the shade Kashi. So yeah, that's the final look, guys. Really nice. I'm so happy I finally filmed this video for you all. If you guys find this video a little bit helpful also, please just comment down below and let me know. It's really nice. If you want a video जिसमें मैं full fledged party type makeup करके दिखा रही हूँ, comment for that also, because now that I have finally good lighting, I want to film more makeup videos. So let me know what kind of makeup videos you all want to watch. Please like this video if you enjoyed it and subscribe to my channel, guys. You know 70% of people who watch my videos have not subscribed to my channel. I mean, how rude is that? क्या बाहर जाके चिप्स खाते हो बिना पैसे दिए शॉपकीपर को? नहीं ना. तो सब्सक्राइब करने में तो पैसे भी नहीं जाते यार. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. ये थी मेरी फ्री की प्रमोशन. अब चलते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.